Hi there. My name is Sunny Sunisa. I teach English at Safi Institute of Advanced Study. We're marking the start of a new series today in our YouTube channel. We're going to discuss all the common courses in English that is prescribed for undergraduate students under the University of Calicut. So in this playlist, we'll be discussing one of the common courses for first semester students, Litmosphere. So in this video, we're going to look at the first poem in the text, To Posterity. So without further ado, let's get into it. Our poem is To Posterity, as we mentioned earlier. So before we get into the content of the poem, let's first have a look at the poet, shall we? So our poet's name is Louis Magnus. Now, Louis Magnus was born on September 12, 1907 in Belfast. ബെൽഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ പീക്കി ബ്ലൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സീരീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് സീരീസ് ഇസ് ആക്ച്വലി സെറ്റ് ദെയർ in the Belfast. So this guy was born there. Magnus went on to study classics at Oxford, becoming a close friend and poetic contemporary of W.H. Auden, and he majored in classics and philosophy. Now, W.H. Auden നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. He is one of the famous and popular poets in English literature. ഒരു എന്താ പറയുക, വാറിനെ കുറിച്ചും സൊസൈറ്റീനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറ്റ് ലാർജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിറ്റ്സിൽ ഒരാളാണ് W.H. Auden. So naturally, Louis Magnus is also one of these poets who were very socially committed. In 1930, he married Joanna Ezra and accepted a post as classics lecturer at the University of Birmingham, then at the University of London. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലെക്ചററായിട്ട് ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. The Second World War found him in the United States, not as an escaper or a refugee, but as an invited guest lecturer in English at Cornell. Now, Cornell വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ he started teaching. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഒരു ഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ്റ്റ് ലെക്ചററായിട്ട്. ഹി കെയിം ബാക്ക് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻ 1941 ആൻഡ് ജോയിൻ ദ BBC. അദ്ദേഹം BBC-ൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കുറേ കാലത്തോളം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം. Some of his best known plays, including Christopher Columbus and The Dark Tower, were originally written for radio and later published. നമുക്കറിയാവുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പ്ലേസൊക്കെ ഒറിജിനലി BBC-ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റേഡിയോ പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് അത് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേജിലൊക്കെ അദ്ദേഹം സ്ക്രീൻ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീടാണ് ആ വേർഷൻസൊക്കെ വന്നത്. They were originally radio plays. Now, despite his associations with young British left-wing poets like W.H. Auden, he was never a member of the Communist Party or any other political groups. Now, I think this is one of the features of his career, also him as a person. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹി വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പോയറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, rather explicit ആയിട്ട് തന്നെ. ബട്ട് ലൂയി മാഗ്നസ്, ഓൾദോ വാസ് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ദം, അദ്ദേഹത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കലി പാർട്ടിപരമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഇല്ല. ബട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ബുക്സിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റിലുള്ള കുറച്ച് റൈറ്റിങ്സൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. But then again, he is not really related to them or affiliated to these political parties. Now, his poetry is characterized by its familiar, sometimes humorous tone and its integration of contemporary ideas and images. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രീൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഹ്യൂമറസ് ടോണും കുറച്ച് കണ്ടംപററി ഐഡിയാസും ഇമേജസും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട്. Might be because അദ്ദേഹം കുറച്ചും കൂടെ when compared to other classical writers and everyone, അദ്ദേഹം കുറച്ചും കൂടെ ന്യൂലി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മോഡേൺ റൈറ്ററൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു കണ്ടംപററി ഐഡിയാസും ഇമേജസും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. In August of 1963, the cold he caught was not diagnosed as pneumonia until too late. Now, he died a month after 55 years old before the publication of his last book. അദ്ദേഹം ന്യൂമോണിയ വന്നിട്ട് 1963 മരിക്കുന്നത്. അത് ഒരുപാട് ലേറ്റായി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ലെഡ് ടു ഹിസ് ഡെത്ത്.
Now let's go to the poem. Okay. So before going to the poem, I would like to talk about the title of the poem, To Posterity. Now posterity means coming generations or following generations. നമ്മൾ ന്യൂ ജനറേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പം അദ്ദേഹം പോയട്രി, ദിസ് poem is actually dedicating to posterity, and he is talking to all the generations that are yet to come after his generation. When books have all ceased up, like the books in graveyards, and reading and even speaking have been replaced by other less difficult media, അദ്ദേഹം പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ടോണ് ഈ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് 1-2 ലൈൻസിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ഒരു ലൈന് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും what he is actually trying to talk about. He is talking about books, rather the very desperate, sad kind of status of books. ഈ ബുക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ വായിക്കാതെ ഗ്രേവ് യാർഡിലെത്തുന്നൊരവസ്ഥേനെക്കുറിച്ച്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ ഗ്രേവ് യാർഡിൽ കൊണ്ടുപോയിടുക? അവർ മരിക്കുമ്പം, അവർ ഇനാക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അല്ലേ, ഒരു തരം പാസീവായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രേവ് യാർഡിൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സംസ്കരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആർ ബുക്സ് ബി ഇൻ ദ ഗ്രേവ് യാർഡ് സം ഡേ, ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് റീഡ് ദം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കാതെ ഇങ്ങനെ അട്ടിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബുക്സൊക്കെ അവസാനം ഗ്രേവ് യാർഡിലുള്ള പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ദേ കൈൻഡ് ഓഫ് സീസ് ടു എക്സിസ്റ്റ്. സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവാം. നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ബുക്കിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ വായിക്കാത്തപ്പോൾ അവ മരിച്ച പോലെയായി. ആൻഡ് ഈവൻ റീഡിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഹാവ് ബീൻ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അതർ ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് മീഡിയ. നൗ ഹീസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ന്യൂ മീഡിയ ഹിയർ. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും വാട്സപ്പൊക്കെ പോലെയുള്ള മീഡിയകളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റീഡിങ് ഈ ബുക്സ് വഴിയാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ എം ഗിൽറ്റി ഓഫ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ടു. ഐ മീൻ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ഹാവ് റെഡ് എ ഫിസിക്കൽ ബുക്ക് ഇൻ ലൈക്ക് ഫോർ എവർ. കുറേ കാലമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്, പുസ്തകം ഒരുപാട് വായിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാം ഈ ബുക്സ് രൂപത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു റീഡിങ്ങും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ന്യൂ മീഡിയയിലോട്ട് മാറുന്നൊരു കാലത്ത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട്. വി ആർ ഓൾ റിസോർട്ടിങ് ടു ടെക്സ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾക്ക് ഫോണിൽ വരെ സംസാരിക്കാൻ മടിയാണ്. വി ഓൾവേസ് ടെക്സ്റ്റിംഗ് പീപ്പിൾ. വാട്സപ്പൊക്കെ ഒരുപാട് പോപ്പുലർ ആവാനുള്ള റീസൺ ഇതാണ്. അപ്പോൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഓൾ ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ദീസ് ന്യൂ പ്ലാറ്റ്ഫോം. And then he goes on saying, we wonder if you will find in flowers and fruit the same color and taste. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ആ ഒരു കാലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനൊരു ന്യൂ മീഡിയേൻ്റെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ എം വണ്ടറിങ് വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് സെയിം ആസ് വി ഹാവ് ഇറ്റ് നൗ. ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജനറേഷനിലുള്ള ഈ ഒരു കോലത്തിൽ, ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. അതേ കളറിൽ അതേ ടേസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് we are actually living in that reality these days, right? നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് കാണാൻ ഭംഗി കൂടി വരികയാണ്. പക്ഷേ അതിനൊന്നിനും എന്തില്ല, കളറില്ല, ഫ്രേഗ്രൻസ് ഇല്ലാത്ത ഫ്ലവേഴ്സാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഓൾസോ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് they have this funny very sugary taste these days. ഓക്കെ, ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാണ്ട് ഒരു പഠനമൊക്കെ വന്നിരുന്നു, ഫ്രൂട്ട്സിന് ഒരുപാട് മധുരം കൂടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ വി ക്രിയേറ്റിംഗ് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വി ക്രിയേറ്റിംഗ് ദീസ് ന്യൂ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് where they don't have the features of the original things. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. And they helped for us for whom they were framed in words. Then he is coming back to books. ബുക്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെയും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് വേർഡ്സിലൂടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെൻ വി റീഡ് എ ബുക്ക് we essentially understand the flowers, the fragrance of the flowers, the taste of the fruit, അതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷേ once we stop reading we lose all those things. We forget the color of the flowers, we forget the taste of the fruits, everything. കാരണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല. വായിക്കുന്ന ആ ബുക്സിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്. നമ്മൾ വായന നിർത്തി വെക്കും തോറും നമ്മൾക്ക് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. And then he says, and will your grass be green, your sky blue, or will your birds be always wingless birds? പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ at some point in time will your grass be still green? നമ്മളുടെ ഗ്രാസിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ മാറിയിട്ട് ഗ്രീൻ അല്ലാത്തൊരു സമയം
ഗ്രീൻ അല്ലാത്ത പോലെ ആവില്ലേ, നിങ്ങൾ ബുക്സൊക്കെ വായന നിർത്തി വെച്ച് നേച്ചറിനെയും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാസൊക്കെ ഗ്രീൻ കളറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ സ്കൈ ബ്ലൂ, നിങ്ങളുടെ സ്കൈ ഒക്കെ ബ്ലൂ കളറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നൗ വി കൻ ടേക്ക് ദീസ് ടു തിങ്സ് ഇൻ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ബുക്സൊക്കെ വായിക്കുന്നത് നിർത്തി വെച്ചാൽ ആ ബുക്സിലൊക്കെയുള്ള ഗ്രീൻ ഗ്രാസിനെ കുറിച്ചും ബ്ലൂ സ്കൈനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറും. നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഒരെണ്ണം. രണ്ടാമത്തത്, നമുക്ക് ഈ എയർ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചും മറ്റ് ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം കൺസേൺഡ് ആവുന്ന പോലെയും അത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ഒരുപാട് എയർ പൊല്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ സ്കൈ ഒക്കെ ബ്ലൂ ആയിട്ടിരിക്കുമോ, ഒരു വേറെ കളറിലോട്ട് മാറില്ലേ, ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് ഒക്കെ പിന്നെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആ രീതിയിലുള്ള കൺസേൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ അദ്ദേഹം സ്പെസിഫിക്കലി ബുക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ we will come to a point in the future where we will not be reading books. Then as a result of that, we'll stop knowing the greenness of the grass or the blueness of the sky. Or will your birds be always wingless birds? Wingless birds ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബേർഡ്സ് മാറില്ല എന്നാണ്. അതൊരു തരം എക്സ്റ്റൻഡ് മെറ്റഫറാണ്. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ലൈക്ക് ബേർഡ്സ് ആർ ആക്ച്വലി ബിൽറ്റ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ഫ്ലൈ, ഓക്കെ. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വിങ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിങ്സൊക്കെ ചെത്തി കളഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അതിങ്ങനെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കില്ലേ, അതുപോലെ നമ്മളായി മാറുന്നതാണ് എപ്പോൾ നമ്മൾ വായന നിർത്തി വെച്ചാൽ. വൺസ് വി സ്റ്റോപ്പ് റീഡിങ്, വി കൈൻഡ് ഓഫ് ഇവോൾവ് ഇൻ ടു എ ക്രിയേച്ചർ where we don't have any imagination, we don't think about the society as a whole, we don't see the world through the windows of the reading, but instead നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ പോക്കറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നൊരു സമയം വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എസെൻഷ്യലി ഒരു വിങ്ലെസ് ബേർഡ് പോലെ ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ള ആ കൺസേണാണ് അദ്ദേഹം അവസാനത്തെ വരിയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ, to posterity is actually a poem that is written lamenting on the coming generations when they stop reading. അവർ റീഡിങ് നിർത്തിവെക്കുന്ന ആ ഒരു കാലത്തിനെ കുറിച്ച്, ആ ഒരു സൊസൈറ്റീനെ കുറിച്ച്, ആ ഒരു ജനറേഷനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ലാമൻ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന, സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു പോമാണ് ടു പോസ്റ്ററിറ്റി. We all the chapter to posterity. I hope you all understood everything. We'll be back with the next chapter in the next video. I hope you stay healthy and happy. We'll see you. Take care.